Hi everyone, welcome to Idea Dream Home Season 2. What makes a home beautiful? Is it its basic shape and design? How big or small it is, the landscape, or how much you spend on it? Well, that's left to your personal choice. However, there are a few industry standard parameters on the basis of which the beauty of a house is defined. And it's on the basis of these parameters that we, along with our jury members here, are here to decide and find Kerala's most beautiful home. It's time for me to welcome our judges once again. The chairman of Habitat Technology Group, Architect G. Shankar. Hello. From Studio 5, architect and interior designer, Ruben D. Koshi. And from Building Concepts, architect Shaina Rajesh. Before we get started, as always, you know, I like to ask questions. I'm sure that all of you in your industry, you come in contact with clients on a regular basis. There are so many people that just walk into your offices. How important is maintaining a relationship with your clients, and how does it work? Because it's not like buying something from a shop. It's their lifetime dream that you're providing. So Shankarji? നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുന്ന പലതരം ആൾക്കാരുണ്ട്. നമ്മുടെ ഫാമിലി ഡോക്ടർ, നമ്മുടെ പോസ്റ്റ്മാൻ, ഞാൻ പറയുന്ന റേഞ്ചിൽ പറയാണ്. ഇങ്ങനെ പലരും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് നിറം പകരുവാനായിട്ട്, നമ്മുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി നോക്കാനായിട്ട്, നമ്മളെ നിലനിർത്തുവാനായിട്ടുള്ള സൗഹൃദങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പലരും കടന്നു വരാറുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആർക്കിടെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഒരു ക്ലയൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയൊരു സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരമാണ് വീട് പണി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വീട് പണിയാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരാൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റോൾ വഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ഒരു ക്ലയൻറ്റിനെ നമ്മൾ സമീപിക്കുന്നതിന് രണ്ട് മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, നമ്മൾ ക്ലയൻറ്റിനെ തൊട്ടറിയണം. ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ക്ലയൻറ്റിനെ തൊട്ടറിയണം. ക്ലയൻറ്റ് തിരിച്ച് ഒരു ഡോക്ടറിനോട് എല്ലാം തുറന്നു പറയുന്നത് പോലെ ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റിനോട് നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക പരിമിതി, കുടുംബത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി, സ്വപ്നങ്ങൾ, അയാളുടെ മോഹങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊന്ന് നല്ലൊരു വീടായിട്ട് അത് പരിണമിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. Lovely. Shaina, അതിനെക്കുറിച്ച് ഷൈനയ്ക്ക് what do you have to say? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റ് ക്ലയൻറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ദി എസൻസ് ഓഫ് ദി ഡിസൈൻ, വാട്ട് ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു ഫോർമുലേറ്റ്. ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ഗുഡ് ടു ക്യാരി ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ടിൽ ദി എൻഡ്. ബിക്കോസ് ഇഫ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഗെറ്റ് സ്പോയിൽഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ, ദ ഡിസൈനിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. What we had in mind, what the architect and the client had conceived in the beginning, ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സും സാർ പറഞ്ഞ കണക്ക് സ്വപ്നങ്ങളും എല്ലാം കൂടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മിക്കവാറും എല്ലാവരും വീട് വെക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഒരു വീട് അവരുടെ ഇറ്റ്സ് എ കൾമിനേഷൻ ഓഫ് ദിയർ ഡ്രീംസ് ദാറ്റ് വി ഷുഡ് സീ ടു ഇറ്റ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ബ്രോട്ട് ഇൻ ടു റിയാലിറ്റി. For that relationship should be maintained. A good relationship should be maintained. It's definitely a big responsibility for all architects. Ruben, your take on this? I agree with both of them thoroughly. A good relationship is also very important because it keeps our motivation high too. Okay. I mean, like, if we think that we have a good relationship and you feel more interested and motivated to actually come out with a good product. I mean, if you think that the client is cold and he's not giving you enough input or enough freedom, or we tend to take things easy too. But sometimes a demanding client will get a good product. There's a lot of interactions, we discuss, and during the process we get to know each other better. And I always think a successful design is known maybe after a few years after the house is completed. They call you for family functions, they call you for things like, oh, we need something small to be done here. So it so you're shows, part of their family. Yeah, it shows that you remind them of you when they stay in the house. Absolutely. I think that's really a successful. So I guess every architect would leave a bit of their something in each of these houses that you build. We try to. You do try to. നമ്മൾ പീപ്പിൾ ഗെറ്റ് വാട്ട് ദേ ഡിസേർവ് എന്ന് പറയും. പലപ്പോഴും ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റ് ക്ലയൻറ്റ് സ്ട്രെയിന് നിർഭാഗ്യവശാൽ വീട് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും. നമ്മൾ അറിയാതെ വീട് മോശമായി പോകും പലപ്പോഴും, അറിയാതെ. അതൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. Okay, അപ്പം all you people out there, if you're going in for an architect, make sure you maintain a good relationship with them. Very important. All right, time for us to get started. We're trying to shortlist the top homes from the 50 we have so far, and trying to find a winner, of course. Today we've got a house from the southern border of Trivandrum by the name Nangakoyikkal. Let's have a look.
So now we are into this beautiful house, and the first thing I really noticed in this place is, there's a beautiful tiling work that these people have done here. And apart from this, I can see a lot of this, wood panels used here. It looks beautiful. There's a beautiful patio behind, and whenever you're dining, it's always good to incorporate nature, and you can see lovely greens across, and it's incorporated inside the house. So now we are into this place where generally I hardly get into. Yes, that's kitchen. And you all saw this beautiful door, that itself shows that we are getting into a birdie kind of a world. That's a woman's world, that's kitchen. And here what I can see, it's a small kitchen, but I should say it's a very cozy and very warm, beautiful kitchen. So now we are in the masterpiece of the house, that is the bedroom. Here you can see big bed and 2 side tables. Again, I would like to mention everything is pure block wood. Now I'm stepping up to the first floor. Here again you can see a complete wooden railing, but there is, they have added some glass and some yellow color and all. I didn't like the match actually, but probably the railing is better. So now I'm into the first floor. I can see on my either sides, and there's a open party space, then there's a bedroom here, and even there's a bedroom. Okay, this is the family living space. It's yet to be furnished, so let's not comment more about it. But it's a very nice place. I really like it. And this is something, it's really good, like something very traditional with trishul. And okay, let me open this.
Okay, this is really beautiful. I can actually on-look the entire environment out here. So now we have the owner of this beautiful house with us, that is Mr. and Mrs. Satish Kumar. So let us share a word with them. For sir, this video ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സാറിന്റെ മീൻസ് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് അഭിപ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നു അതോ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ആർക്കിടെക്ട് ഡിസൈൻ അല്ലല്ല പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് അഭിപ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കൊരു 4 ബെഡ്റൂം വേണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ വരാന്തയൊക്കെ നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിരിക്കണം പിന്നെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നന്നായിരിക്കണം അങ്ങനെ കുറച്ച് ഐഡിയാസ് വീട്ടിൽ കുറെ എക്സ്റ്റൻസീവ് ആയിട്ട് വുഡ് വർക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സാറിന്റെ ബേസിക് ഇതായിരുന്നു കുറെ വുഡ് വർക്ക് വേണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സാറിന് ഈ വീട്ടിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പോർഷൻ ഏതാണ് ഏറ്റവും നല്ല റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് വാട്ട് ഡു യു ഫീൽ ദ മോസ്റ്റ് കാമിങ് പാഷ്യൂ ഡൈനിങ് ഏരിയയുടെ പുറകിൽ Shaina, the exterior form of Nangakoyikkal. The first impression I had about the house was that the car porch, I think there were 2 car porches. Yes. And they were almost engulfing the house from the angle which we saw. Yes. But then there was another angle shown in which I think the sit out and some rooms had come into view. But the angle we saw first had the car porches actually eating up the house. So that was one bad point I found about the house. The landscape has been done, but it hasn't been completed and hasn't been well kept. Yeah, it's the grass needs cutting. Lots of weeds growing around. Then about the pavement too, I think it was too standing out. The red and white color, red and black colored paving what they have done was standing out. Then they have used a lot of wood on the exterior also. I don't know how practical it is regarding our climatic conditions. Then another thing what I found was the color of the walls and the color of the tiles were almost matching. So there was no stark contrast anywhere in the painting scheme. The whole thing looked as one single piece of structure. Okay. Actually, they could have given some contrasting color for the walls. It would have made the house stand apart. Okay. That's it, Ranjini. All right. And Mr. Shankar? മലയാളത്തിലൊരു കവിതയുണ്ട് അതായത് അറിവേ ദുഃഖം നിനവേ ദുഃഖം അതറിവതും അറിയാതിരുളിൽ പൂണ്ടുരുളുന്നതും ഒരുപോലെ ദുഃഖം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കവിതയുണ്ട് നമുക്ക് സ്ഥലവും ധനവുമൊക്കെ ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് തരുന്നുണ്ട് സ്ഥലമില്ലായ്മയും ദാരിദ്ര്യവും അതേപോലെ മറ്റു തരം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് തരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ സമൃദ്ധിയുടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഈ സ്ഥലത്തിന് പരിമിതിയില്ല കാശിന് പരിമിതിയില്ല കാരണം 3-4 കിടക്കാറുള്ള കാർ പോർച്ചുകൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചോ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് വീട് കാണാൻ ഭംഗിയാണ് എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷേ എന്നാൽ തന്നെയും കുറച്ചുകൂടെ ശ്രദ്ധ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ എലിവേഷൻസ് ഈ മുഖപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കേരള ആർക്കിടെക്ചറിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എലിമെൻ്റ് ഉണ്ട് അത് വെക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ പൊട്ടിടുന്നത് സ്ഥാനം തെറ്റി പൊട്ടിടുന്നത് പോലെ വൃത്തികേടായിപ്പോവും അതിനൊരു സ്ഥാനമേ ഉള്ളൂ മുഖപ്പിന് ഈ ജോമെട്രിക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട് അത് തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൃത്തികേടാണ് ഇത് തെറ്റിയാണ് മുഖപ്പിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ജനാലയ്ക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു എലിമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് 2 തൂണുകളുടെ പുറത്ത് ഒരു കോൺക്രീറ്റ് എലിമെൻ്റ് അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പെട്ടെന്നൊരു സറ്റിൽ ഒരു ഫോമിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഹെവി ഒരു സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് പോകുന്നൊരു ആ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല പക്ഷേ എന്നാലും കെട്ടിടം കാണാൻ ഭംഗിയുണ്ട് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല ഷിനു പറഞ്ഞ പോലെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഒരുപക്ഷെ വളർന്ന് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചെറിയ മരങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ആശ്വാസമുണ്ട് വളർന്ന് വന്ന് കുറച്ചുകൂടെ വൃത്തിയാകുമായിരിക്കും പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടെ ശ്രദ്ധ കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ മതിൽ ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റീരിയർ ഫോമിൽ മതിലും കൂടെ ചേർന്നാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് മതിൽ ഗേറ്റ് വീട് ഇത് തമ്മിലൊക്കെ വളരെ പ്രകടമായ ഒരു ഡൈക്കോട്ടമി പ്രകടമായ ചില അസ്വാരസ്യം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ബാക്കി Okay. Ruben? We'll start from the compound wall. Actually, the compound wall is a little too loud for my taste. It's like a off-white and a red or something like that. Yeah, okay, that's a little loud, so to speak. But I like the fact that the gate is put a little recessed. So somebody driving up, you can just halt, without blocking traffic. So that's a nice touch. Then coming to the house as such, I think at least it's a relief from the symmetry that we keep seeing. They have tried to make some kind of balance using unsymmetrical elements. You have the sloping roofs and everything. That's a relief in one way. But I think the front is so long, maybe that is one of the reasons that a sunshade break here and one part is shown in a different way. Otherwise, that would have been too long. I would say that ഒരു porch at the front വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ you could have broken that with some projection to the front. Else. Something like that would have made it a little more interesting. Then some finer details which I could notice was even in the front you could see some exposed rainwater pipes. Yes. Yeah, so I think an expensive house like this you either conceal it or you think of something else. Then I like the one side of the lawn that I saw was very wild. Actually I like that. You have it all growing wild, unkept kind of look. Then regarding the hardscape,
One is they have used these concrete tiles, and I think the area covered is too much. Too much. Even if you look at the paths that the cars would go, you don't really need that much unless he's in the habit of entertaining and you have a lot of guests. Lot of cars coming in. Then probably, yeah. But then in that case, you should have used interlocking or something like that. All right. About spatial planning, I'll start with you, Shankarji. Spatial planning തെറ്റുകളില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴും നമ്മളെ അത് വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നുമില്ല. ഇതിനകത്തുള്ള ചെറിയ ചില തെറ്റുകൾ ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒന്ന്, സ്റ്റെയർ കേസ് എലിമെൻറ്റ് നമുക്ക് ഈ ഇങ്ങനെ ഫോൾഡഡ് സ്റ്റെയർ കേസ് കാണാൻ ഭംഗിയാണ്. പക്ഷേ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടുള്ള ചില ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉണ്ട്. അതിന് താഴെയാണ് ടി വി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ടി വി വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രശ്നം, ടി വി ഓൺ ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് നെറ്റിയിൽ ഈ കോർണർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാരകമായിട്ടുള്ള മുറിവുകൾ വരും. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ആർക്കിടെക്ചറലി നമ്മളെ മോഹിപ്പിക്കുന്നൊരു ഷേപ്പാണെങ്കിൽ തന്നെ പ്രാക്ടിക്കലി ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അത് ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കണം. കിച്ചൺ ഈസ് എ ഡിലൈറ്റ്. എനിക്ക് ടൈലിങ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇതിൽ കൊതിച്ച് കാണുന്നൊരു ടൈലിങ്ങാണ്. ടൈലിങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. കിച്ചൺ ഈസ് എ ഡിലൈറ്റ്. പിന്നെ ചില കോർണേഴ്സ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. സ്പെഷ്യൽ ടെലിഫോൺ വെക്കാൻ ഒരു ചെറിയൊരു സ്വകാര്യ ഇടയുണ്ട്. അതിൽ വാഷ് ഏരിയ, ഓൾദോ ഇറ്റ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ടു ദി ഡൈനിങ് സ്പേസ്, പക്ഷേ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു വിഷ്വൽ ഡിലൈറ്റാണ് ആ ഒരു ഫ്രെയിം. ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം ഈ സ്പേഷ്യൽ പ്ലാനിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എല്ലാം കൂടി നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് കാണും. ബെഡ്റൂമിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താ പറയുക, ബെഡ്റൂമിൻ്റെ ഇളം നീല നിറത്തിലുള്ളൊരു തറയുണ്ട്, വുഡ് പാനലിംഗ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ വലിയ കട്ടിൽ, വലിയ ഹെവി ഈ ബോർഡൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള കട്ടിൽ, കട്ടിൽ, ലിനൻ, ഇത് തമ്മിലൊക്കെ ഒരു ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അത് കാരണം സ്വസ്ഥത നഷ്ടപ്പെടും, ഒരു ബെഡ്റൂമിനകത്തുള്ള സ്വസ്ഥത നഷ്ടപ്പെടും. അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ, ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും ഉടമസ്ഥനും ആർക്കിടെക്റ്റും കുറച്ചുകൂടി ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണം എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. Coming to the planning, actually you can't really find too much fault. It looks efficiently done. There's plenty of light, ventilation, no other issues. Then some things that I like, he's used the walls to create niches where it is lit well, you have areas to display things. So those are definitely some of the plus points. There's adequate privacy in all the areas that require, I would say it's very efficiently planned. Okay, Shaina. What I too felt was that the circulation spatial planning was a safe one. There are, like sir said, there are no kuttam parayan onnu illa, but there's no wow factor to it too. It's a standardized one. Then like what Ruben said, the niches, they were good. They have done it really good, and I hope like if they had done the rest of the house also on those lines, it would have been better. Then the cabinet work, apart from most of the other houses that we have seen, I think the cabinet work and the woodwork were a little heavy, not along simple lines. The thing is that it's difficult to clean them and to maintain them in that manner. Then the bedrooms were all standardized ones, ordinary ones. The kitchen was good. I think it was well maintained too. The wash area, the toilet, all looked clean and neat. Okay. Good. Now, Ruben, over to the furniture and the furnishings that were used in Nangakoyikkal. Yeah, coming to the furniture, I like the use of wood also in the ceilings as cornices. There are nice trims, there are nice touches to the wood. Then I need to tell about the planning of the bathroom. Like you have the wet areas and the dry areas separated by a cubicle, kind of a glass enclosure. That's done very well. Even the selection of tiles in the bathroom, there is a very sophisticated kind of look. But a couple of things that really disappoint are, one is, as usual, the loose furniture. I'm talking of the sofas, I'm talking of the dining table, chairs. Those are, but it could be also because these are older furniture that are put into a new house. Could be the reason. Then I would also want to mention the use of lighting. One you saw in the niches, one in the kitchen below the overhead counter, you have lighting, special lighting for the counter area. So I think lighting is a little worked upon here. Then some furniture, especially the bedroom headboard, is very heavy, like she was saying. Then the glass for the staircase, it had an arch, kind of a yellow etching or a glass painting. These are things that don't really sync with the rest of the house, but otherwise it's not disappointing. These are minor things I could find which I needed to mention. Okay. Shaina, about furniture? Regarding the furniture, the first thing I would like to note was they have put chair backs for the sofa. Actually, chair back is coming out of fashion now, and that they could have used throw cushions. That's one point we had throughout last year. They could have used throw cushions with a contrasting color to highlight the furniture.
That is one issue where most of the people, they lack in these kind of things. These are small minor things which you can use to improve on an ordinary furniture. Then nothing trend setting about the furniture, but then there was no clash or standing out furniture as such. The kitchen, like I said, was neatly done. The toilet also, it had the wet area and dry area demarcated properly. But I found that the tile pattern was a little too crowded. Okay. They could have used it at focal points rather than using it throughout. That's it. All right. Mr. Shankar, furniture, furnishings? Furniture layout തെറ്റ് പറയാനില്ല, കുഴപ്പമില്ല, തെറ്റില്ല. പക്ഷേ എന്നാലും ഈ കെട്ടിടത്തിനകത്ത് മുഴച്ച് നിൽക്കുന്നൊരു കാര്യം, ഒരു ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി ഉണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ഫിക്സ്ചേഴ്സ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു, വളരെ മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള നമ്മളെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഫിക്സ്ചേഴ്സ്, ബാത്റൂമിൽ പോയാൽ, കിച്ചണിൽ പോയാൽ, മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഫിക്സ്ചേഴ്സ്, ലൈറ്റിംഗ് ഫിക്സ്ചേഴ്സൊക്കെ വളരെ മോഡേൺ സ്പിക്കായിട്ടുള്ള നല്ല ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഫേർണിച്ചറും അതുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. ഭയങ്കര ലൗഡ് ഡിഫറൻസസ്. ഫേർണിച്ചറിൽ ഷിനു പറഞ്ഞ പോലെ ശ്രദ്ധ എടുത്തില്ല. ഫർണിച്ചറിൻ്റെ നമ്മൾ സോഫ എടുക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ കസേര എടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഓവറോൾ ഇതിൻ്റെ ആംബിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫേർണിച്ചർ ലേഔട്ട് ഷുഡ് ആക്ച്വലി എൻഹാൻസ് ദി ആംബിയൻസ് ഓഫ് ദി ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ്. അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. അങ്ങനെ ഒരു ഇൻകൺസിസ്റ്റ് കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ചോർന്നു പോകും. Okay. Which brings us to the general aesthetics, and I'll ask you, Ruben. Well, generally the aesthetics are of course better than average, but there's nothing that we could really call outstanding. I mean, you can't really find a fault, but there are of course good points, slight bad points too, but nothing outstanding, that's all I would say. But of course it's pleasing to the eye. There have been pains regarding the lighting, touches, loose furniture disappoints, so above average definitely. Time for us to get into the marks. For exterior form, out of 25 for Nangakoyikkal. Mr. Shankar. Exterior forms ഞങ്ങൾ 17 മാർക്ക്, ജൂറി 17 മാർക്ക് കൊടുക്കും. Okay. Ruben, for the spatial planning? Spatial planning 18. 18. And Shaina, for the furniture and furnishing? We have given 17. 17. Which brings us to the overall general aesthetics. Back to you, Shankarji. You're not disappointed. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും കൂടെ 17 മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നു. എല്ലാത്തിനും ഒരു average, above average marks, as you said. Okay, and for Nangakoyikkal, the grand total is 69. 69 marks ആണ്. Well, that brings us to the end of yet another episode of Idea Dream Home right now. Paksha, the journey has just started. We've got such a long way to go and so many more beautiful homes to come across. Do join us till the end. Goodbye.